Hi everyone, in the video through I will try to show what is the expected cutoff that you might expect. Now that we have the data from NEET 2020, we can try to guess a little bit better based on last year's All India ranking versus this year ranking. Now before I go in, I want to say what data I used. In a data I have compared the data from 2019 from my students. All the data data which I am doing. 2020 students data so I am going to compare through this. Before I go, I want to use this opportunity to congratulate my students who have done a great job in 2020. Being a year of COVID, you have done a great job sitting at home and preparing, and I am really proud for such a small strength. More than 60 of you, more than 50% of you have crossed 400 in a small academy, and more than 50% of you crossing that is a big deal. Looking at 500, more than 33% of you have crossed more than 500, and we have a lot of 600s also this year. Amazing job, and particularly almost 90% of you are state board. So it goes to sheer hard work from you, and more importantly your determination throughout the year. And we don't deal with toppers, ellame reference based ah varinga appdin irukumbodhu these are people who have got the seat only because of determination throughout the year. I would like to really congratulate you. Unfortunately, we cannot meet you guys in person this week because of COVID, so this is the best I could do. Congratulations. Now, we will see where this goes. Now this video through ungalku enna college oralavukku kedaikum endha mark varaikum college kedaikum appdinu na paakren. Before going in, I want to clarify certain doubts that people have asked me. First thing is understanding this score, how it has come. So now if you look at NEET mark list, இந்த வருஷம் எப்படி எடுத்தாலுமே the student marks will always form a Gaussian distribution. Gaussian distribution எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும். Meaning low scoreல கொஞ்சம் பேர், high scoreல கொஞ்சம் பேர், medium scoreல தான் 80% of the people இருப்பாங்க. Now what has happened is Gaussian curve இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து 40th percentile 50% நடுவில் வரலாம், நாட் ஆல்வேஸ் Gaussian symmetrical அந்த 50%, பட் 50% பேர் எந்த மார்க்குக்கு மேலே இருக்காங்க இல்லை கீழே இருக்காங்க நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் 50th percentile. 50th percentile is where your OC qualifying mark is. Okay, 140 plus இந்த வருஷம் OC qualifying mark. Now looking into 40th percentile is more important, ஏன்னா அதுதான் BC MBC அதுக்கெலாம் qualifying mark, SCக்கெலாம் அது 40th percentile. 40th percentile என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் எழுதின ஒரு 16 லட்சம் பேரில் 40% of the பேர் எந்த மார்க்கு கீழே இருக்காங்கன்னு. So that is what. So if you look at this particular graph right here, the white area is where people are scored that is lower than the 40% of all the students. Now we got a mark of 113 something. Now what it does tell you is 113 கீழே இருக்கிறவங்க MBBSக்கு ineligible counselling, meaning money இருந்தாலும் you are not ineligible to apply, ineligible to go to abroad to study. So you cannot do anything related to MBBS. The remaining 60% of the people is above 113. You are eligible does not mean a seat. இந்த eligible நீங்க rank listல வரும். Now what has happened? இப்போ நிறைய பேர் வந்து கட் ஆஃப் பயங்கரமாக ஏறும், 6 மாதம் லீவ் எல்லாம் சொன்னாங்க. Now look at last year versus this year. What has happened is last year வந்து 107 இருந்து 113 மாறி இருக்கு. So literally 6 marks more for a qualifying cut off. அவ்வளோதான், எல்லாருமே அவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க. Every year it is going to be the same. So உயரமாக இருந்த Gaussian curve இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு, மீனிங் the student population is flattening. Just like what they say, flattening the curve in COVID. அந்த கர்வை வந்து ஃப்ளாட் பண்ணுறோம் நம்ம. அப்போ என்ன இருக்கும், அந்த கர்வ் வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆயிருக்கு. அந்த கர்வ் இங்கே இருந்த 40th percentile கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு. நவ் ஆல் த பீப்புள் தட் ஹவ் ஸ்கோர்ட் 400 500 எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் தெர் இஸ் அ லிட்டில் பிட் மோர் 600s in India, but more so in Tamil Nadu. So this is what you want to see. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த கர்வ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டில் போகும், பட் ஆனால் ரொம்ப போகாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ த சேம் பேட்டர்ன் அண்ட் த சேம் ஷேப். This is how it is going to be. Now I hope everybody knows what a qualifying mark means, whether you are eligible for counselling or not. Now based on your marks you can apply for a few counsellings in India. One is you can apply for All India government quota. All India government quota is very prestigious. எல்லா காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் இருக்கிற 15% of the seats All India சரண்டர் பண்ணுவாங்க. அதில் நீங்கள் சீட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னா your mark roughly is above 580. நீங்கள் 550க்கு கீழே உங்கள் மார்க் இருக்குன்னா அப்ளை பண்ணுறதே வேஸ்ட் ஆஃப் மணி. பட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் அப்ளை. திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரெஸ்டீஜியஸ்.
lot of people calling and asking Tamil Nadu கிடைக்கணும் all India கிடைக்கணும். All India is more competitive than Tamil Nadu counselling. So 550 கீழ இருந்தா போடுறதே வேஸ்ட் தான். But it's your choice. I'm not recommending anything. Next what you have to do is Tamil Nadu government and self financing சேர்த்து ஒரே அப்ளிகேஷனா வரும். அது எல்லாரும் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, அதில் தான் ரேங்க் லிஸ்ட் பிசி எம்பிசின்னு பிரிய போகுது. ஸோ ஆல் இண்டியா செப்பரேட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஓகே, எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் போடுற ஃபார்ம்லேயே தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கும் ஒன்றா வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, அதோட ஃபீஸ் வந்து 5 lakhs to 8 lakhs அந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போக ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இருக்குல்ல, அதில் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சீட்டு போக மிச்சம் இருக்கிறது பேர் தான் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கு தனி ஃபார்ம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணும். அதுவும் கவர்மெண்ட் த்ரூவாக தான் நீங்கள் போய் ஆகணும் கவுன்சிலிங்க்கு. ஏஜென்ட் த்ரூவாக போக முடியாது. நீங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் அந்த கவுன்சிலிங் நடத்தும். அதுவும் ரேங்க் லிஸ்ட் வழியாக தான் இருக்கும். The other form that you can put if you have the money is deemed university. Deemed university தனியாக ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு கவுன்சிலிங் நடக்கும். MCC வெப்சைட்டில் அதை பண்ணுவாங்க. That is completely different. அதுவும் மார்க் வழியாக தான் போகும். பட் ஈவன் தட் 400 மார்க்ஸுக்கே கிடைக்கிறது கஷ்டம். நல்ல காலேஜ் தான், ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ், மணிப்பால் மாதிரி இருக்கிறது 400க்கே கஷ்டம். நான் இது இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ அகெயின் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ ஆல் இண்டியா கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங், தமிழ்நாடு மேனேஜ்மெண்ட், டீம்டு யூனிவர்சிட்டி. இது இல்லாமல் வேறு என்ன அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதர் ஸ்டேட்ஸில் ப்ரைவேட் காலேஜ் லைக் பாண்டிச்சேரி, சென்டாக் த்ரூ ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இது அப்ளை பண்ணலாம். அதுவும் மார்க் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ look into all this and see where you fall under, but always particularly one application that is a must for everybody is Tamil Nadu government college. நீங்க போட்டே தீரணும். உங்க ரேங்க் தெரியும், என்ன ஆகும் தெரியும். Alright, now having said all this, let's go into the analysis of this course. So now previous வீடியோல நான் சொன்னேன் கவுன்சிலிங்ல வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க 600 எடுத்தா தான் சீட்னு. நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொன்னேன் you are going to have a bump of about 50 marks. That was based on my analysis of the paper. Now I have more data actually, and coincidentally it is about the same it is going to happen. Last year 470 க்கு BC முடிஞ்சது. இந்த வருஷம் 525 520 depending on how many colleges, new colleges are accepted, how many of them seats are returned from all India quota. இது யாருக்குமே தெரியாது. And whether the 7.5% is accepted for government students or not. 7.5% accepted na அந்த chunk எடுத்துட்டா மற்றவங்களுக்கு அந்த சீட்ஸ் இல்லை, அப்போ கட் ஆஃப் கொஞ்சம் தான் ஏறும். அது 7.5% எடுக்கலைன்னா கொஞ்சம் இறங்கும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் 525 520 அந்த மாதிரி வரும். ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ ஹவ் ஐ காட் தட் கட் ஆஃப். ஓசிக்கு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஐ எம் சாரி கைஸ், ஓசி இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ லாஸ்ட் இயர் 520க்கு கவர்மெண்ட் முடிஞ்சது. திஸ் இயர் இஃப் யூ மார்க் இஸ் 580 or something, you are going to be okay. You are going to be okay, and I cannot say for sure. Maybe you will get a seat even for 550 or 560, but I cannot say. Right, now if you look at here, I have plotted the data of 2019 my students and 2020 my students along with their all India rank. All India rank உங்களோட NEET score cardல எல்லாருக்குமே print ஆயிருக்கும். I am using the all India rank, not OBC rank. OBC rank வச்சு என்னால சொல்ல முடியல because some of my students are UR category. So அதனால கரெக்டான டேட்டா என்னால எடுக்க முடியல. Now if you see there are two curves. Okay, one of them is 2019, one of them is 2020. Now what you need to do in the graph எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, your x axis is the marks that you have scored, y axis is your all India rank. Okay, now இதிலேருந்து என்ன பார்க்கலாம்னா, உங்கள் மார்க் எடுத்துக்கோங்க. let's say for example 500 if you go straight above, you know your all India rank that is printed in your score card. இந்த all India rank-க்கு நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் எங்கே இருந்ததுன்னு போய் பாருங்கள். லாஸ்ட் இயர் அதே all India rank-க்கு என்ன மார்க்குன்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி we are reverse calculating. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி வரும் ஒரு கிராஃப். ஸோ வாட் ஐ எம் ஷோயிங் யூ ஹியர் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 500. இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரிய வரும்னா, இந்த வருஷம் 500னா லாஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் ஒரு 450 440க்கு ஈக்குவல்னு தெரியும். ஸோ திஸ் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ். எக்ஸாக்டாக 50 ஆனால் இல்லை. 550 எடுத்தவங்களுக்கு 600, 400 எடுத்தவங்களுக்கு 450 அந்த மாதிரி வராது. ஒரு ரேஞ்சில் கொஞ்சம் மாறும். பட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 10 மார்க்ஸ், மீனிங் லாஸ்ட் இயர் என்ன கட் ஆஃப்க்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்குதோ அது கூட ஒரு 50 மார்க்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 10, 40 to 60 இந்த ரேஞ்சில் ஆட் ஆக போகுது. திஸ் இஸ் அகெயின் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் இண்டியா ரேங்க்ஸ். இதில் என்னென்ன டேட்டாலாம் யாருக்குமே இப்போ தெரியாது அப்படின்னா, இப்போ போன வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 10,000 எந்த காலேஜ் கிடைச்சதோ அதுவே இந்த வாட்டி ஆல் இண்டியா ரேங்க் 10,000 கிடைக்குமானா மோர் ஆர் லெஸ் எஸ், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி. எதனாலனா அந்த ஆல் இண்டியா போன வருஷம் 10,000 அவங்க தமிழ்நாட்டில் ரேங்க் 500 இருக்கலாம். இந்த வருஷம் ஆல் இண்டியா 10,000 தமிழ்நாட்டில் ரேங்க் 600 இருக்கலாம், 400 இருக்கலாம். தமிழ்நாடு எப்படி பண்ணியிருக்குன்றதை பொறுத்து. பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அ லாட். Still Rajasthan and Andhra and Kerala is going to lead the pack. So Tamil Nadu கொஞ்சம் தான் மாறும்.
Now அது ஒரு கண்டிஷன் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியாது. உங்கள் ஆல் இண்டியா ரேங்க்குக்கு ஈக்குவல் தமிழ்நாடு ரேங்க் சேமாக இருக்குமா போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்குமானு. செகண்ட் திங் வி டோன்ட் நோ இஸ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வருஷம் 10,000, இந்த வருஷம் 10,000. தமிழ்நாடு ரேங்க் போன வருஷம் 500, இந்த வாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு லக்கிலி 500 வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். தமிழ்நாடு ஓபிசி ரேங்க் என்ன போன வருஷம் அந்த 500ல், இந்த வருஷம் ஓபிசி ரேங்க் என்னன்னு தெரியாது. அந்த 500 ஓபிசி ரேங்க் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 400 இருக்கலாம். 100 பேர் தான் ஓசி எஸ்சி எஸ்டின்னு இருக்கலாம். இந்த வருஷம் 500 ரேங்க்கு, ஆனால் 450 இருக்கலாம் ஓபிசி ரேங்க், பிகாஸ் ஓபிசி would have performed well அப்படின்னா. ஸோ இந்த டேட்டா இது யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் சேயிங் மை ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் +or-5 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். Okay, now when you look at this graph, there are two ways. One is in the graph oda slope நீங்கள் மீடியேட் பண்ணணும்னா logarithmic graph இது. இந்த logarithmic graph is mediating a little bit. I will post all these graphs right below in the link in YouTube. If you see that, you can download these graphs and put your own lines and see how it is. Let's actually look into some of the marks and try to see whether we can analyze it. So now here I have some of the marks. If you see here 2019ல 620 மார்க் எடுத்த உங்களோட ரேங்க் வந்து 3995, அரௌண்ட் 4000. இந்த வருஷம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸாக்ட்லி 620, 619 இருக்காங்க, 12,020 ரேங்க். ஸோ போன வருஷம் 4000 இருந்தது, இந்த வருஷம் 12,000 ரேங்காக மாறி இருக்குது. பிகாஸ் 600s are become easier. Now இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஓகே ரிவர்ஸில் பார்க்கலாம். இந்த வருஷம் 12,000 ரேங்க்கில் நான் இருக்கேன், 619 வாங்கிட்டு. போன வருஷம் 12,000 ரேங்க்கில் இருந்தவங்க எந்த மார்க் எடுத்திருந்தாங்கன்னா 580. ஓகே, this is actual data. So போன வருஷம் 580 எடுக்கிறது இந்த வருஷம் 619க்கு ஈக்குவல். ஸோ 39 மார்க்ஸ் பம்ப். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, மேலே இருக்கிற செக்மெண்ட்டில் அந்த +50 ஆகாது, +39. கீழே போக போக +50, 55ன்னு மாறும். லெட்ஸ் லுக் அட் another one. 607 போன வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 6380. இந்த வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 16,598. ஸோ 620 இருக்கிற மார்க் வந்து அரௌண்ட் 8,000 பம்ப் ஆச்சு. இது அரௌண்ட் 10,000 பம்ப் ஆகுது. The amount of rank that is going to bump for the same mark is going to be higher and higher when you go down. ஸோ நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாம்னா, இந்த வருஷம் 607 எடுத்த பையனோட ரேங்க் வந்து 16,598. லாஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் 16,590, நாட் எக்ஸாக்ட்லி, ஏன்னா எக்ஸாக்ட் நம்பர் எந்த கிடையாது. 16,598 வேறையாக இருக்கலாம். பட் ஆனால் 16,000 பக்கத்தில் என் ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினவங்களோட ரேங்க் வந்து வச்சு நான் சொல்கிறேன் 570. ஸோ போன வருஷம் 607 எடுத்தால் என்ன காலேஜ் கிடைக்குமோ அது 570 கிடைக்கும். Now here I have to be very careful. போன வருஷம் 607 எடுத்த 570 எடுத்தவங்களுக்கு என்ன காலேஜ் கிடைச்சதுன்றதும் இதுவும் ஓரளவுக்கு தான் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் 607 இந்த வருஷம் இருக்கிற கேண்டிடேட் எம்பிசி. ஸோ யூ வில் ஆக்சுவலி கெட் அ பெட்டர் காலேஜ் தேன் 570 லாஸ்ட் இயர். எப்படி பார்க்கலாம்னா 570 லாஸ்ட் இயர் எம்பிசி என்ன எடுத்திருப்பாங்கன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ ரஃப்லி 570 லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னா, நீங்கள் பிசியாக இருந்தால் 570க்கு ஸ்டான்லி கிடச்சிது, 580க்கு ஸ்டான்லி, 570க்கு ஸ்டான்லி கிடச்சிது. எம்பிசியாக இருந்தால் எம்எம்சி கிடைக்கும் லாஸ்ட் இயர். அப்போ இந்த வருஷம் 607னா எம்எம்சி கிடைக்கும். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பை த வே. 601 இந்த வருஷம் another student. Last year one student got 601, rank was 7,564, 7,500 roughly. இந்த வருஷம் 19,000, the bump is higher. 19,000 ரேங்க்னா போன வருஷம் 19,000 ப்ளஸ் ரேங்க் என்ன மார்க் இருந்ததுன்னா 560. ஸோ லாஸ்ட் இயர் 560க்கு என்ன காலேஜ் கிடச்சதோ அதுதான் 601க்கு இந்த வருஷம் கிடைக்கும். பிசி கேண்டிடேட் 560, லாஸ்ட் இயர் 19,635 ரேங்க்குக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டான்லி கிடைச்சது. ஓகே, நவ் திஸ் இயர் யூ கேன் கெட் ஸ்டான்லி ஆர் மேபி கீழ்பாக். ஏன்னா எவ்வளோ சீட் ஆல் இண்டியாவிலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு தெரியாது ஸ்டான்லிக்கும் எம்எம்சிக்கும். அது நிறைய ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா ஸ்டான்லி கிடைக்கும், இல்லைனா கீழ்பாக் கிடைக்கலாம் 601 இருந்ததுன்னா. யூ மே கெட் பெட்டர், பட் ரஃப்லி நான் சொல்கிறேன் ஒரு சேஃப்டிக்கு 575. லாஸ்ட் இயர் வந்து 14,000 ப்ளஸ் ரேங்க், இந்த வருஷம் 32,000 ரேங்க். ஸோ அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்னா லாஸ்ட் இயர் 32,000 ரேங்க் எடுத்தவங்க 532 ரேங்க்கில் இருந்தாங்க. ஸோ 575 இந்த வருஷம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் 532க்கு என்ன காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கோ மோர் ஆர் லெஸ் அது கிடைக்கும். ஸோ யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ஓமந்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபார் தட் மார்க். கீழ்பாக் இஸ் அவுட் ஃபார் தட். ஐ நோ கீழ்பாக் 540லேயே முடிஞ்சது போன வருஷம். Let's look into the next one, 564, 563. So எல்லா டேட்டாவும் நான் எடுக்கல, selected scores மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணுறேன் for a particular reason. Why I have taken the 564, 563 is for a particular reason. Around இந்த வருஷம் வந்து 40,000 ரேங்க் வருது. லாஸ்ட் இயர் 40,000 ரேங்க் இருந்ததுன்னா ஓசிக்கு சீட் இல்லை, 520ல் முடிஞ்சது. ஸோ இந்த வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் உங்களுக்கு வந்து 40,000 அப்படின்னா ஓசியில் இருக்கீங்கன்னா ஓகே 515 அது ஈக்குவல் வந்து இந்த வருஷம் 563. 563னா ஓசிக்கு சீட் இல்லாமல் போகலாம் கிடைக்கலாம், பட்
I don't know how many BC take seat in OC, how many All India seats are written, how many of the OC candidates are in Tamil Nadu, we don't know. Roughly 560 na almost you are at the borderline, self-financing pakra mari varum. Now the next one I am going to use is a really good mark, 547 last year 25,000 rank, 548 இந்த வருஷம் எனக்கு மார்க் இருக்கு, 50,000 எக்ஸாக்டாக டபுள் ஆயிருக்கு ரேங்க், 25,000 ஆட் ஆயிருக்கு ரேங்க். லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி 50,000 ரேங்க்ல இருந்த உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டோட நம்பர் மார்க் வந்து 500. ஸோ ரவுண்ட் நம்பர், அதனால தான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். 500 எடுத்ததுக்கு ஈக்குவல் இந்த வருஷம் 548, மீனிங் 48 மார்க்ஸ் ஜம்ப், 50 மார்க் ஜம்ப் ஆயிருக்கு. யூ ப்ராபப்ளி கேன் கெட், செங்கல்பட்டு வாஸ் ஓவர் லாஸ்ட் இயர், 520 519 செங்கல்பட்டு, no actually 515 செங்கல்பட்டு முடிஞ்சது. ஸோ யூ மே கெட் செங்கல்பட், மேபி நாட், பட் ஓமுந்திரா வாஸ் ஓவர், மதுரை வாஸ் ஓவர், all the Chennai colleges were over except ESIC. The next we can look at is 542. எதனால ரெண்டுமே எனக்கு மார்க் இருக்கனால 542 போடுறேன். இந்த வருஷம் 542 is 54,000 rank. One of my student last year was around 491, இதே rank தான் வந்தது. You can get Thuthukudi Medical College. The guy got better medical college, he wanted Thuthukudi, he got it. But roughly I am giving you an idea here. Now the next mark we can look, there are certain I am not going to talk about, இது உங்க references தான். I will pick the marks that are useful. We can go into 475. No, sorry, 525. Last year 525 na 35,000 rank. In the version 525 na 66,000 rank. Why you chose the 525 is 525 abdina pona varsha 475 ki equal. 475 is BC almost last seat in first counselling. So ninga 475 pona varsham eduthadukku equal in the version 525, 50 mark add aayirukku. So first counselling 525 la pona varsham kadachadhu, sorry, first counselling pona varsham 475 la kadachadhu, இந்த வருஷத்துக்கு equal 525. So if you are 525 this year, you have a very good chance of getting government college. Now understand last year இந்த இருக்கும் difference, போன வருஷம் என்ன மார்க்கோ அது கீழே போக போகுது. So 525 கீழே போகும் for few reasons. Number of medical colleges have increased. So once we accept 9 to 11 colleges, இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போகும். Another thing that you want to know is last year Coimbatore Medical College 150 seats, இந்த வருஷம் 250 seats, கன்னியாகுமரியில் 50 seats increase பண்ணலாம். So number of seats are higher this year. Then one more thing, last year 475 க்கு முடிஞ்ச colleges வந்து your Karur Medical College, but this year IIT Perundurai and most probably Raja Annamalai government மாறிடுச்சு. So 525 கீழே 520 கீழே வரும். This is my assumption based on all India rank that a BC candidate might get 520, maybe a little bit lower if the all India ranks are pretty much the same compared to previous year. All right, often the other mark I want to talk about is 515. 515 in the varsha rank வந்து 74,000, last year வந்து 462 க்கு equal. Why this is important is 462 is when BC seats were over last year, இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்தது 462. So last year 462 seat முடியுது, அதுக்கு equal இந்த வருஷம் 515. So you have a very good chance of getting a government college if you are at 515 this year in BC. Actually it might go a little bit lower, புது college add ஆனா. So the concept of 550 at the city, 600 at the city, it's no analysis whatsoever. Everybody just post their own understanding. Paper easy, 6 months, but not everybody studied. So whoever has studied and got this mark, be happy and enjoy your time with your family right now. College kadachita time e kadikadhu ungalku. So make sure that you enjoy this. Now will you get for sure? I cannot guarantee that, but I can do the best guess so that you guys are relieved of your panic right now. The one other mark that we can do right now is 491 in the varsha, that is equal to 93,000 rank, which is equal to 440 last year. Why I am telling you 440 last year is 440 435 கிட்ட MBC ஓட government college முடிஞ்சது. So if you are at 491 this year and you are MBC, you can be safe that you will get a college. Now we can look into this year mark of 476. Why that mark is important is about 1,07,000 உங்களோட ரேங்க் வந்திருக்கும் இந்த வருஷம், about equal to 423 from last year. 423 from last year is not good enough for a BC self-financing. Self-financing BC ல கிடைக்கல, 430 முடிஞ்சது. So 476 னா இந்த வருஷம் self-financing கிடைக்கலாம். லாஸ்ட் இயர் மாதிரியே சீட்ஸ்னால் கிடைக்காது, பட் ஆனால் லாஸ்ட் இயர் மாதிரி இல்லை, இந்த வருஷம் சீட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது கீழே வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அரௌண்ட் 476 மீன்ஸ் மேபி யூ வில் கெட் அ செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ், பட் மேபி
But anything below 476, you have to make a decision right now. Self-financing kadekadu, BC, so you need to do management or repeating another year or going abroad. It's your personal choice, or other degrees, it's up to you. Now the other mark that we can look into is, just for clarity's sake we can do, if you look at around 465 in the varsham. Last year it was equal to around 415, 416 and the mari, 1,12,000. This mark is where you got a self-financing college for, no actually sorry, private colleges. So in the version you private pono appadina, adukke vandu you need a mark of about 450 and above, okay, for a management seat. In a management seat your category doesn't matter. So as I told you, OC might get over at 550 plus. Okay, 560 la mudiyuduna 559 558 la self financing edupanga. What if their self financing gets over at 430? They will start taking the management seat. Unfortunately they didn't have a choice, they start taking management varumbodhu BCA MBCA endra mukkiyam illa. So it will be completely exhausted out by the time 400 comes. So 400 kizha management pogum indha varsham appadina linguistic minority ku vena polam. Here purposefully I am leaving out SC because SC idhe mari neenga last year oda 50 mark kootikonga, so you might be okay more or less, but we cannot say exactly because அந்த category la evlo per SC ah irupanga oru varsham fluctuate agum, but plus or minus 50 marks is good enough. Now management poravanga, it's your call right now. You need to know how much mark you need to get. 400 ku mela irundha safe ungalku. Deemed na 400 ku you don't get a good deemed college, you will get a okay one. But full management நீங்க போறீங்க, தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் கீழே வருது அப்படின்னா அன்னபூர்ணா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மார்க்குக்கு அப்படின்னா you need to make a call. Is it worth paying so much to go to such a college? But I'm not going to get into that. At least I hope this has helped you out in figuring out what's the expected cutoff. Again a disclaimer, this is all my data, my analysis from a real data from 2019 and 2020, my analysis. So analysis based on நான் போடுறேன். I'm not guaranteeing you anything. If luck is any good for you, you might actually get a better college, and I hope that you get a better college for all that work, particularly OC candidates. Again, anybody who has scored and in the vicinity of getting a seat, congratulate yourself, you have done a great work this year, and spend the time not worrying, wait till the government counselling has come. And the last word about counselling, government counselling, Tamil Nadu is not going to declare the application form until the 7.5% category is accepted or not accepted. And the தீர்மானம் வரல இன்னும் கவர்னர் டேபிள், அது வந்தோடனே they will release the application form. அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணி எல்லா டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணி 1 வீக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட் வரும். ஸோ ஈவன் இஃப் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் ரிலீஸ் 1 week from today, 2 weeks from today is when the rank list will come out. ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவுன்சிலிங். அண்ட் கவுன்சிலிங் ஆன்லைனா இல்லை எப்பவும் போல் ஓமந்திர காலேஜில் வைப்பாங்களான்னு தெரியாது. I will try to do video based on how to do counselling, how to do choice filling, because people have been asking me. I will try to do to the best of my knowledge. We will worry about it when the counselling happens. But just giving you an idea when to expect a rank list. First, the government has to release the application form. Adu varaikkum rank list velila varadhu. Application form varadhu, all newspapers, everybody, it will be posted. So wait till the application form. Rendu application form irukum Tamil Nadu government la irundhu, one government and self financing, one vandu management. Rendume apply pandradhuna pannidunga. And then once you apply, they collect all the data and they do it. And I will do a separate video on what all the documents required, because I don't want to make this video longer. This is just purely about expected cutoff, and get the documents ready and apply, and it's just a waiting game. But if you have scored a mark above these ranges, then it's not a waiting game, it's just a time to relax and enjoy. Alright, hope this video was helpful to you guys. Good luck again. And a word of note, I thank my previous year YLP students for many things. You have been great students and you have helped me in developing as a better coaching academy for us. And second thing is, our academy has no advertisement whatsoever, only reference based, and it is because of people like you guys I am still getting references, and because of you guys referring good candidates is why I am sitting on a really happy mood right now because of the results this year. So I need to thank you guys, and also a special thank goes to 2019 batch for sharing your NEET scorecard and letting me use it, and 2020 thanks for sharing your OMRs and also your scorecard. OMRs tells me எந்த particular questions எல்லாருமே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் கெமிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் இயர் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமோ ஃபிசிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சிமிலர்லி நீங்கள் கிடைச்ச ஸ்கோர் கார்டுனால தான் I was able to do this, and this is helpful for entire Tamil Nadu. So thanks goes to all of you guys. Okay, good luck.